Ndio. All right. It was just a development. Yes. Na tukamwambia tungependa atekeleze ile mambo ya kuhusu multipurpose dam. Yes. Tukamwambia pia mambo ya special economic zone. Yes. Tukamwambia mambo ya reli ile ya kisasa. Ndio. Ile wanaita SGR. Kutoka ile kaunti ya Nakuru kufika mpaka hapa Kisumu. Yes. Ili bahari port. Yes. Port yetu hapa. Yes. Ilinganishwe na ile ya Mombasa na ile ya Lamu. Yes. Ile mzigo inatoka kule ikuje mpaka hapa. Ndio. Ile inachukuliwa na hapa ichukuliwe na ile inaenda kwa East Africa na Central Africa pia iweze kuenda. All right. Tukamwambia pia mambo ya barabara ambaye President Uhuru Kenyatta alikuwa ameanza kuzitekeleza akiwa rais. Okay? Kuna ile barabara inatoka Maboleo kwenda Fortana nuko Moroni. Ilikuwa imeanza kutekelezwa, sasa kwa sasa hizi imenyamaza. Hakuna kazi inaendelea hapo. Kuna hii barabara inatoka Kisumu Boys roundabout ikielekea mpaka kule Mamboleo hapo. Pia kuna kazi hazijakamilishwa hapo. Na tukamweleza aweze kufanya hizo mambo sababu those are our priorities kama county. Yes. Alikuja akaenda Kabonyo Kanyagwal hapo kuna miradi kukuza samaki na research center ambayo ina gharimu about 2.5 billion. Yes. Akaeza kuanzisha the construction of that facility. Lakini hiyo facility kwa vile tunajua sisi ilikuwa miradi kati ya nchi yetu na nchi ya Hungary. 2.5 billion nchi yetu ina contribute 1.5 billion na Hungary 1 billion. Kwa hivyo ni 2.5 billion peke yake. Alafu akaenda port akazindua ile MV Uhuru 2. Okay, officially commissioned MV Uhuru 2 which was also miradi ya President Uhuru Muigai Kenyatta akiwa na mwenzake Raila Amolo Odinga. In fact inaitwa flotation ya hiyo meli ilikuwa ishafanywa na Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo kuniuliza mimi kama naibu gavana wa Kisumu naweza sema yes, rais alikuja, lakini alikuja kama kazi ilikuwa ishamalizika kama mtalii. Walikuja kama mtalii. So kwa fupi unasema kwamba ziara rais, you don't feel it? We did not feel it. You didn't feel it? Because it did not, haikuguza ile development priorities ya county yetu ya Kisumu. Expect nini baby katika ziara rais kulingana na wewe? Tushasema na wacha niseme tena ya kwamba economy ama uchumi wa Kisumu inategemea sana ile mambo itaendelea hapo kwa port. Na hiyo port for it to make sense lazima tupate ile SGR ya kutoka pande ile ya Mombasa. Ndio mzigo yote iweze kuja ifike hapa alafu iende Uganda, Tanzania, iende DRC. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili tunasema meli ikikuja reli ikikuja na meli iko hapa inapeleka mali pia inafaa tutengeneze viwanda. Na hiyo viwanda ilikuwa ifanywe pale Moroni. Kwa hiyo naita special economic zones. Kwa Kiswahili utaitaje hiyo special economic zone? Iko tu sawa hapo, special economic zone. So that special economic zone haijatekelezwa. Barabara haijatekelezwa. Kuhusu multipurpose dam haijatekelezwa. Kwa hivi sasa tunahofia watu wetu wa Nyando, watu wetu wa Nyakach wataumia mafuriko. Lakini hivi majuzi tumemwona rais yuko nchini China na katika mazungumzo yake na serikali ya China alikuwa anazungumzia ili swala ambalo tunalizungumzia kuhusiana na kuextend ile SGR ili iweze kusaidia mpaka maeneo ya Kisumu na mpaka katika nchi jirani na kadhalika ili iweze kuleta manufaa zaidi. Pengine sasa atakuja atueleze. Ingekuwa bora bila alikuwa hapa angetuambia anaenda kuongea na watu wa China ama watu gani ili wakuje watekeleze hiyo mradi. Na nikuulize sasa hivi bwana CS ambaye ni CS wa ICT Mheshimiwa Walo ameongelea hili swala pia akasema kwamba katika historia ya South Nyanza ama Nyanza kwa ujumla, katika jamii hii ya Nyanza, katika historia hakujawahi kuwa na serikali ambayo imezingatia kusaidia eneo hili kama serikali ya sasa ambayo ipo mamlakani kwa sasa hivi. Akaongelea hilo swala kabisa, akasema kwamba haijawahi kufanyika, na akasema the only thing that these people ama the people of Nyanza can do, viongozi wa Nyanza, ni kusupport hii serikali ya sasa hivi. Wewe maoni yako naona yakiwa tofauti? Well, that is according to CS Eliud Owalo. Yes. And those are his sentiments.
But if you ask me, as the deputy governor of this country, I know that the Grand Coalition government did quite a bit of work here. Okay, when Raila was in government. But I also know, other than the Grand Coalition government, they all did a lot of work here. Is the government run by Uhuru Muigai Kenyatta in his second term. Yeah, quite a bit of what you have achieved here. If you are in Kisumu before 2017 and went to the port, what you saw there and what you see there now is completely different. Yeah. And so Walo has his, you know, Maoni yake. Is right in terms of the saying. But if you ask me, and I live here, these people live here. Okay. Ile tofauti tumeona siku hizo ya Uhuru Muigai Kenyatta akishila Molo Odinga ni tofauti sana na ile tunaona saa hii. I mean 2.5 billion peke yake na ile 2.5 billion only 1.5 billion ndinatoka serikali kuu. Yeah? Ile miradi yote alikuwa anaongelelea ni ile Uhuru Muigai Kenyatta mwenyewe alikuwa amezianzisha. Ile meli alikuwa ameenda kuzindua ni Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa amezianzisha. Okay? So in terms of development priorities, hii serikali ya sasa lazima watueleze kinagaubaga wanatuletea nini tofauti na ile tulikuwa tumeletewa na Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Odinga wakati wao. Mheshimiwa, kwa ufupi, lazima mlikuwa na kikao pale vile na rais, na lazima mlimwelezea mapendekezo yenu, kama vile umesema kwamba mapendekezo yenu kwa hivi sasa ni kutengenezwa kwa hii barabara ya maendeleo kuelekea upande wa Moroni, kutengenezwa kwa barabara ya Kisumu Boys roundabout pale vile pia kuelekea upande wa Moroni na maendeleo mengineo. Maybe wakati mlikuwa na kile kikao mkimwelezea kulingana na mipango yenu kama kaunti na kulingana na msaada ambao mngelipenda serikali kuu iweze kufanya, maybe rais alisema kitu gani? Kwanza kabisa mimi sikuenda hiyo kikao. Lakini lazima maybe sikuenda hiyo kikao. Kwa sababu rais alikuwa anatumia wale ambao hawakuchaguliwa na wananchi kupanga hiyo ziara yake. Okay? Alikuwa anatumia wale ambao wametengana na sisi kama jamii na kama viongozi wa pande hili la nchi kupanga ziara yake. Kwa hivyo ni wao walikuwa nao na ni wao waliongea nao. Wale ambao wamechaguliwa na wananchi, wabunge, MCAs na gavana. Gavana alienda tu sababu alikuwa sasa mwenye nchi amekuja, lazima uende, lakini hakuna kiongozi mmoja alikuwa hapo na yeye. So unasema kwamba ile yote alikuwa anadai address in terms of development priorities of this region and of this county. Na nishamueleza katika kikao wengine. Ukiniuliza ni sufuri tu. So kwa fupi unasema kwamba viongozi ambao sufuri kabisa. Unasema kwamba serikali ya Kenya Kwanza, unikueleze Alex. Rais alikuwa amekuja hapa na watu wake wao, lakini walikuwa wameegemea upande wa siasa sana kuliko upande wa maendeleo. Wao walikuwa wanakuja kuzindua afisi ya UDA, kufanya nini, kujaribu kuwasawishi watu wetu ile wajiunge chama yao. Okay? So they were big on politics and very minimal on development in that so-called development tour. All right. Msikilizaji, tuko naye Deputy Governor hapa ambaye ni Dr. Willy katika studio zetu za Radio 47. Tuko live Kisumu City, ametukaribisha rasmi. Tuko kwenye barabara ya Oginga Odinga na hapa tuko hosted na Imperial Express Hotel. Tunachanganua masuala tofauti kuhusiana na Kisumu City and sofa. Daktari anasema kwamba kama ni masuala ya maendeleo ya Kisumu City na serikali ya sasa, hamna lolote ambalo limefanyika la maana ikilinganishwa na serikali zilizotoka pale awali, kama serikali yake Uhuru Kenyatta, serikali ya Grand Coalition government ambayo ilikuwa na Rais hayati Mwai Kibaki pamoja na Prime Minister Raila Odinga. Anasema you cannot compare. Kando na pale nimeona kwenye magazeti asubuhi hii ya leo Governor Anyang' Nyong'o, Dr. Anyang' Nyong'o akiongelea swala la madaktari wa Cuba, na akisema kwamba madaktari hawa wa Cuba kwa mfano katika kaunti ya Kisumu walikuwa wanasaidia sana katika referral hospital ya Kisumu Oginga Odinga, ambapo wao wenyewe walikuwa na specialist watatu wa maana sana ambao walikuwa wanatibu masuala ya saratani na mambo kama hayo. Akasema na akatoa wito kwa serikali kwamba wasipige marufuku ile kandarasi ya madaktari wa Cuba, manake wakifanya vile wananchi wanakwenda kuumia zaidi. Sijui maoni yako, manake ni gavana ameongelea haya masuala. How serious is the situation? Na hawa madaktari washatoka tayari?
Mstahiki gavana Anyang' Nyong'o sio gavana peke yake. Ndio. Lazima tujue kabla ya kuwa gavana alikuwa mbunge kwa muda mrefu sana. Ndio. Pia akawa seneta. Ndio. Na sio hivyo tu, amekuwa waziri wa mipango. Ndio. Na tena akakuwa waziri wa afya. Ndio. Kwa hivyo akiongea yafaa tuyasikie. Tusikize vizuri kabisa kwa makini kabisa. Yes. Now, aliongea jana kuhusu madaktari kutoka nchi ya Cuba. Yes. Ambao walikuwa wanasaidia hapa nchini yetu kwa mambo tofauti. Yes. Na mmoja wao, the specialists who we have from Cuba, ni kama wale madaktari wa saratani, cancer. Yes. Na unajua sasa hii kansa inadhuru watu wetu wengi sana. Yes. Na pia hatuna mahospitali ambao wamefanya ile tunaita comprehensive cancer center. Yes. Wako chache sana. Yes. Na kwa hivyo gavana alikuwa anasema kwamba ukitaka kuwatoa lazima wape magavana wagatuzi ile muda wa kutosha wa kuleta madaktari wengine kuchukua mahali pao. Yes. Such that wakitoka wagonjwa wasio wanaona tabu. Ndio. Kwa hivyo ukiwatoa leo na hujaambia magavana, ndio. Na unajua ukiangalia ile schedule 4, health is a devolved function. Yes. So kama unatoa madaktari lazima waambie magavana wapate nafasi ya kutosha, pengine 1 month, 2 months, 3 months, kuleta madaktari wengine angalau wagonjwa wasiteseke saa ile continuation. Hivyo ndio tunasema. Huwezi amka siku moja sema madaktari wa Cuba wafanye nini? Warudi kwao. Atakata wasirudi, lazima wangerudi siku moja. Lakini wanasema before warudi tukae chini na magavana, hao ndio wako na jukumu kulingana na katiba ya kutekeleza mambo ya afya kwenye kaunti zao. So I think I support the governor 100%. Maybe so washaenda lakini ama bado wako? Well, how is the situation right? Manake nimeona pale amesema kwamba kulikuwa na dermatologist, kulikuwa na cardiologist, kulikuwa na oncologist pia katika hospitali pale ya Odinga Teaching and Referral Hospital. Wako bado ama washaenda? What is the situation right now? I wouldn't say I know because ilikuwa tu jana. Tunasema tujui leo imekuwa namna gani. Na kulikuwa na mkutano jana. Council of Governors walikuwa nakutana ili wajadiliane waongee na wizara ya afya nationally ili wajue hii mambo itasuluhisha namna gani. So kile kitu nataka kujua, kwa mfano kama hawa madaktari watakuwa kienda, maana umejua kwa umesema kwamba haujui, maana ni kitu ambacho kimezungumziwa, hawezi kubainisha kama wapo ama hawapo katika hizo hospitali. Kufikia wiki ijayo tusikie kwamba basi wameenda, kutakuwa kuko na pengo, utakuwa mmejipanga kama kaunti ya Kisumu County, ama kuna vile maybe kutakuwa na na vacuum fulani katika zile nafasi ambazo walikuwa wanashughulikia hawa madaktari kutoka Cuba? Kwetu hapa najua tutakuwa tumejipanga. Lakini naweza kuambia uwazi ya kwamba all the 47 counties will not be ready. Okay? Gatuzi zote 47 hawatakuwa tayari ya madaktari sio rahisi sana kuwapata. Sisi hapa inaweza kuwa rahisi kidogo sababu tuko na medical teaching schools. Kwa hivyo tuko na madaktari wanafunza hapa Uzima University, wanafunza mambo ya udaktari, kuna Maseno hapa. Na tuko na hospitali kubwa inaitwa Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. So we may have some other cancer specialists. In fact, waziri wetu wa afya hapa kwetu is an oncologist. Kwa hivyo anaweza step in kufanya nini? Kusaidia. Lakini sio Kisumu tu, atuongee mambo ya Kisumu pekee yake. Tunaongea mambo ya nchi yetu. Hapa Kisumu tunaona wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali. Watu kutoka Migori wanakuja hapa, watu kutoka Eldoret wanakuja hapa. Saa nyingine hata watu kutoka Uganda wanakuja wapi? Hapa kwa hiyo hospitali. Kwa hivyo tukiongea sio mambo ya Kisumu County pekee yake. How serious is the situation? Because nikiona gavana akiongea, na gavana ni daktari kama ulivyosema wewe mwenyewe, na gavana mwenyewe pia amekuwa katika wizara ya afya, so ana historia ya nchi na anaelewa. Hii county iko na watu ambao wanaelewa masuala ya afya. Hata wewe deputy governor pia unaelewa haya masuala ya afya. Just for the sake of Kenyans ambao wanasikiliza, ili waweze kumuelewa Governor Anyang' Nyong'o akiongelea hili swala la madaktari wa Cuba. How serious is the situation ikiwa hawa madaktari wa Cuba watarejeshwa? Tuko katika hali gani? The situation is dire. Even with the Cuban doctors, kuna wagonjwa wamekufa wakingoja matibabu ya saratani. Even with the availability of the Cuban doctors. Sababu kuna foleni. People are on the line waiting to be
to be treated. All right. And the Cuban doctors came in to help bridge the gap All right. of the human resource gap that existed in the health sector. All right. Okay. Na tunasema tulijua siku moja watarudi kwao. The Yes. only thing the governor is talking about ya kwamba if you are going to take the Cuban doctors away, Okay. can you have a round table with the Council of Governors? And we have the health committee Yes. of the Council of Governors, Yes. chaired by Governor Mudomi Njuki. Yes. Okay. Mkae chini mseme at watatoka in the next 3 months. Can we give counties 3 months to ensure that they recruit Okay. competent personnel to take charge of that component when the doctors leave? All You right. cannot just wake up Yes. and say the Cuban doctors are leaving. What happens to those who are being taken care of by them? Alright. Yeah. So ili swala basi mpaka tutakapokujua kama wapo ama wataenda kuko namna gani, lakini umesema kwamba mikakati katika hii kaunti ya Kisumu City iko thabiti, hakutakuwa na dosari yoyote wala hakutakuwa na chochote kile ambacho kitakosekana katika hizi hospitali. Ni jukumu yetu. Ni jukumu letu. To ensure that our patients here get the right. Asante. Yeah. Nataka tuje katika masuala ambayo yamezungumziwa na wakazi kutoka upande wa Kisumu County. Manake ni majuma mawili tulikuwa na kitu ambacho kinaitwa County Edition, na County Edition hii ilikuwa inaangazia upande wa Kisumu County, na kuna baadhi ya masuala ambayo yamejitokelezea wananchi wa Kisumu County wangelipenda yaweze kushughulikiwa. Kwanza ningelipenda tuzungumzie hili swala la soko la Kibuye. Hili soko la Kibuye kubomolewa kwake ni kana kwamba ni kitu kidogo, ni kitu ambacho kimewaghadhabisha kidogo wakazi wa Kisumu City, hususan wale ambao walikuwa wakifanya kazi katika hili soko la Kibuye, walikuwa wakipata shilingi yao pale vile. Mbona lilibomolewa hili soko la Kibuye? Kwa hivi sasa vile tunaongea soko ya Kibuye inaendelea. Yeah. Ilibomolewa wakati hizo, ni kwa sababu tulikuwa tunataka kuijenga upya. Okay. Tulijenga na tukarudisha wale wafanyabiashara walikuwa pale na wanafanya kazi hapo. Right. Hata leo hii saa 4 kamili tunaenda pale tukiwa na gavana. Okay. Kuna shamba yao fulani hapo ilikuwa imegrabiwa. Okay. Ndio. Imerudishwa. Okay. Kwa hivyo tunaenda huko leo kuambia pamoja na watu wa EACC ya kwamba ile shamba yao ilikuwa imechukuliwa na mabwenyenye, tumewarudishia kwao. Okay. Lakini kwa saa hii naweza kuambia without fear of contradiction ya kwamba wale wafanyabiashara wa Kibuye wa saa hii na ndio walikuwa siku zile nyingine wanaona uzuri sasa kuliko vile walikuwa wanaona wakiwa wanafanya biashara before hiyo market ijengwe na Governor Professor Peter Anyang'. Okay. Kwa hivyo walikuwa wametolewa ili soko ijengwe, vyoo zijengwe, tulete maji, tuweke mambo ya barabara vizuri, tuweke kila sehemu. Ukiwa unauza cereals, hii ndio pali yako. Ukiwa unauza mitumba, hii ndio pali yako. Ukiwa unauza vitu za mbao, hii ndio pali yako. Ili wawe na an organized market. Okay. Yeah. So, swala lingine pia ambalo pia lilizungumziwa ni kuhusiana pia na ukosefu wa maji katika masuala maybe ya Nyalenda, masuala ya Five Ways pale vile. Maybe ni kitu ambacho unakijua kwamba ni areas ambazo kidogo sometimes maji yanakosekana. Well, in Kisumu Central, Nyalenda iko Kisumu Central, hiyo pale yote umetaja iko Kisumu Central. Ile usambazaji wa maji iko hali ya juu sana. In fact, the highest water reticulation is within Kisumu Central. But of course, you know, just even in Nairobi and everywhere, sometimes maybe there's maintenance, sometimes hitilafu hapa na pale, but largely kuna kuwa na maji. Okay. Kuna kuwa na maji. Do you think kwamba hii county ya Kisumu City kuna maji ya kutosha? Iko na maji ya kutosha. Maji ya kutosha. Hakuna uhaba wa maji kabisa. No, tuko na maji ya kutosha. Okay. Na tuko na ile kampuni inaitwa Kiwasco ambao wanasambaza hiyo maji kwa hali mzuri sana. In fact, they have been named one of the best companies, water companies in Kenya, and out of what they are doing and out of what we're about to see. Tukisalia bado katika ile swala pia la water and sanitation, kuna El Nino ambayo inasemekana kwamba huenda ikaja na ikija huenda ikaathiri sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya, na mvua ikiwa nyingi zaidi, Kisumu pia ni mojawapo wa sehemu ambazo zinaathirika upande wa Ahero na sehemu zinginezo. Baby County imejipanga namna gani kama El Nino itakuwa ikimwagika hivi karibuni? Kwanza kabisa niruhusu niseme ile suluhisho ya kudumu
kwa hii mambo ya kutekeleza ile mradi wa Koru Soin Multipurpose Dam. Alright. Ile nilikuwa naambia rais atekeleze. Yes. Na hakusema anything. Yes. Alikuja akatekeleza ile mradi kidogo tu ya 2.5 billion. Hii mradi ya Koru Soin Multipurpose Dam is more than 25 billion. In fact, ile serikali ya kwanza ya Uhuru Muigai Kenyatta walikuwa washaweka hiyo budget. Na hata wakaanza kucompensate wale ambao watakuwa wanaitwa project affected persons. Hii serikali hii walitoa hiyo budget. Kwa hivyo ile mambo ya kuadhiriwa na maji ni kama bado itaendelea. Lakini umesema mambo ya El Nino na sio hapa peke yake, pengine ni nchi yetu yote. Ndio sehemu mbalimbali. Tumeshaona tumeanza kuadhirika tayari. Yesterday but one pale Kondele, kulikuwa na nyumba zimeharibika sababu kulikuwa na mvua kubwa sana hapa. Ndio. Kwa sasa hivi kama county we are getting ready. We are desilting our rivers, tuna unclog the drainages, kuna mambo mengi sana tunafanya ili mvua ikikuja tuko tayari at least to some extent kupambana nayo or to mitigate. And we have in the last 3 days sio sisi peke yake, tulikuwa hapa na training ya disaster risk reduction teams kutoka kaunti zote. Kaunti zingine zinashiriki, kaunti zingine pia zimeweka waziwazi tu kuhusiana na zile budget ambazo zitatumia kuhusiana na ile swala zima la El Nino. Kwa mfano kaunti ya Nairobi imesema kwamba itatumia bilioni 1 kununua maboti na masuala mengineyo. Maybe Kisumu County ni budget yenu ni pesa ngapi ya kupambana na swala la El Nino? Well, our budget for emergencies as we speak now is only 50 million. It's only 50 million. That is the emergencies generally. Wale wanasema bilioni na hata kuna I don't know. I mean, honestly, I don't know what Nairobi will do with 1 billion. Because anyway, that's for them. We only have budgeted for 50 million and not just for El Nino alone, for all our emergency responses. However, tuko na mashini that we are using to be able to unclog the drainages. These are things that we do every single day. In the city is doing unclogging of the drainages. The Department of Roads, Public Works and Transport pia wako na mashini yao ya kufanya hiyo mambo ya desilting na kila kitu. The Department of Environment pia wanafanya hivyo. Kwa hivyo the allocation ni 50 million peke yake. And sio ya El Nino, ni emergency kwa Kisumu County. Hebu tuongelee kuhusu kitu kingine ambacho kilifanyika Kisumu County. Labda kuna vijana wengi ambao wanaulizia hata katika mtandao wa Twitter, labda umention hapa na pale kuhusiana na hili swala la plug mtaani ambapo kuna competition ambayo ilikuwa inafanyika ya kuwaleta vijana pamoja waweze kujifunza kuinvest, waoneshe investment ideas za kwao. What is this idea all about? Na kuna vijana wanataka kujua inakwenda namna gani. Nilikuwa na fursa ya kuzindua hiyo project officially about 3 weeks ago. Na nisema ya kwamba hii ndio mmoja wao wa projects na naweza sema serikali kuu wamefanya yenye za faidi watoto wetu. Vijana na wasichana ili waweze this is an innovation. What they are saying is that in a split of a second or in a minute you tell about your business idea. Now if you win, then you will nationally you will get 20 million to be able to bring your idea into fruition. Ni kama innovation. Plug mtaani inaendelea, ni mradi ya national government, lakini hapa pia gavana amesema wenye watabobea, wenye watafanya vizuri sana. Ya kwanza kabisa atapewa 50,000 shillings. Kando na ile national government wanafanya. Alafu wenye watafanya vizuri kwa sub county na tuko na 7 watakuwa wanapewa 30,000 pia. Ile yeye walikuwa nayo waweze kutumia hiyo hela so that they can bring it to fruition, so that they can also get some money and put in their pocket. Lakini jana pia nilizindua mradi fulani karibu ni kama hiyo tu, but on a large scale. UCLGA, that is the United Cities and Local Authorities of Africa. Wale walikuwa wameleta hapa Free Cities kama unakumbuka vizuri. Pamoja na One Talent, which is an American organization, and the county government of Kisumu are training 300 youths on innovation. On innovation. Now those who will be trained will be given jobs. Internationally by One Talent Africa, which is one of our partners there. And it is a project that will be ongoing for some time. Naibu Gavana, kwa hivi sasa kuja kuangalia
Kisumu County, kitega uchumi chake kikubwa kiko katika ziwa Victoria pale vile, na ukisikia stories mingi unasikia kwamba production ya samaki katika ile ziwa, yani kila siku kwamba ni kana kwamba inaenda ikididimia, kuhusiana maybe na masuala mbalimbali. Kuna wale watasema maybe uchafuzi wa ziwa, kuhusiana vile vile pia na ule mmea ambao unaathiri ziwa zaidi. Maybe kuna mipango yote kuhakikisha kwamba maybe tunaweza kuboost production ya samaki katika ile ziwa. Kuna mipango. Mipango. Sio moja pekee. Mipango. Mengi zaidi. Ndio. Wajua tuko na department that is in charge of fisheries. Okay. And so one is that we are giving fingerlings, to our farmers, because I know that is one of the things that will make aquaculture difficult. Access to fingerlings, but not just fingerlings, we also empowering them. So that they get to know what they need to do differently. Wajua kuna kuvua kutoka kwenye ziwa, na pia kuna hii mambo ya fish farming kutoka kwenye pond. So we are trying to combine that together, but also to ensure that needs pia imepatikana na kwa bei ile wanaweza afford. Kitu kingine pia kumekuwa pia na ile swala kwamba hivi majuzi tu tumepata kuona kwamba wakulima wale ambao wanafanya ile cage fishing, kwamba samaki wao kwamba tuseme ni kufariki ama ni kufanya kitu gani? Maybe ni kitu gani aswa huwa kinachangia wa samaki maybe kufariki? Well, ushaongea mambo ya uchafuzi wa ziwa. Ndio. Na ukiangalia mambo ya uchafuzi wa ziwa, sio ati ni hapa peke yake. Wajua ziwa iko na ile mito ambayo inaleta maji. Ndio. So we have rivers all the way from the mountains. Ndio. We have River Sondu, for example, all the way from Mau. Ndio. River Nyando all the way from Mau. And kuna farming activities. Ndio. Pale juu watu wanatumia fertilizer, wanatumia chemicals, nini. Watu pia weka uchafu kwenye hizo mto the rivers. Now all that inaelekezwa mpaka wapi? Kwa ziwa. Ndio. Okay. So hiyo yote inachanga in the death of the fish that we saw. Ndio. Okay, but now we are doing everything in our power to ensure that the rivers are desilted. We have the Lake Region Economic Block. Ndio. And all of us are working together. Okay. All the way from Bomet, Kericho, Nandi, the highlands, and the rivers come from there to the lake. So we have to work together in ensuring that the rivers are kept clean from that point. So hizi county zingine ambazo ziko mna neighbor ambazo zinaleta maji yao katika ziwa Victoria pale vile, ni mikakati gani ambao watafanya? Tayari mumeagree katika mikakati gani? Maana isipofanyika hii mikakati ni kumaanisha kwamba huo uchafu ukitoka katika hizo county zingine ukija katika ziwa Victoria, bado tutaendelea kushuhudia vifo vya samaki katika ziwa Victoria. We have meetings every 3 months. As the Lake Region Economic Block. And the environment is one of the matters that we discuss and we give it napea kipaumbele every time we talk. And it was only once. We have not seen any fish deaths since then. And by the way, what we saw when the fish died in Lake Victoria, ilikuwa dhirisho kamili ya kwamba the serious production of fish from here. Pengine ni vile we have not documented, but there's a lot of fish being produced from Lake Victoria. Alright, tunarudi na short wale msikilizaji, tuko ndani ya Gumzo 47, tuko naye hapa Dr. Willy ambaye yeye ni Deputy Governor Kisumu County, na definitely tunaongelea masuala ya Kisumu County at the moment. Unaweza kuchangia katika Twitter pale #ni Tamba na Radio 47, Tamba na Radio 47. Tena kwa mpigo zaidi unaweza kusema nasi pale, itakuwa tamu tena sana. In the meantime msikilizaji, nataka tukwambie tu ni yapi ambayo yanakuja mwendo wa saa 3 katika habari pale ndani ya Radio 47. Lakini kabla ya pale Daktari, unajua katika kaunti nyingi nchini Kenya kumekuwa na mzozo pale kati ya gavana na deputy. Mzozo kati ya gavana na deputy. Nikikupatia mfano tu kwamba wa Meru County right now kimewaka kweli kule. Lakini hapa Kisumu County kumetulia sana bwana. Siri ni gani bwana? Deputy Governor. Niseme ya kwamba lazima naibu gavana akubali kwa county kunaweza kuwa tuna gavana mmoja tu. Alright. Kuna gavana na kuna naibu wake. Ndio. Okay. Kwa hivyo hapa gavana ni mmoja. Mimi ni naibu wake, mimi ni msaidizi wake wa kazi. Okay. Alright. Hivyo ni ya kwanza. Ya pili niseme ya kwamba pia magavana. Wajua kama Professor Peter Anyang' Nyong'o alikuwa mmoja wao wa wale ambao walikuwa wameandika
ile kipengee ya devolution kwenye ile katiba yetu ya 2010. Okay. Yes. Kwa hivyo tuseme anaelewa kamili ndio ile function ya gavana, ndio, na amenipea nafasi nzuri ya kufanya kazi. Ndio. Yeah. Right. So I think I want to, relate this to him. All right. It depends with the person who is governing. Yes. Yeah. Because if he understands, devolution, if he understands how he needs to work with the deputy, then out of tofauti. Yes. But deputies must accept to be deputy governors. All right. Zuri tena zaidi. Asante sana. Deputy governor, kabla tujakuacha tupate yaliomo pale, ni kwamba anamalizia tamu yake Daktari Anyang' Nyong'o anamalizia tamu yake 2027, atakuwa amepiga miaka yake 10 mizuri safi kabisa. Anaondoka mamlakani kama governor wa Kisumu County. Ama nisikuuliza hilo swali sasa hivi. Alafu baada yake utasimama kuwa governor? Ushajibiwa ama tuseme amejibiwa? Tuseme shajibiwa. Lakini kwa sasa hivi I am concentrating in helping deliver his second term. All right. Lakini akimaliza na vile wamesema hapo wako hapo, tutakuwa pamoja nao ili tumalize hiyo kazi pamoja nao. Okay. Thank you so much. Okay, tuende katika vidokezo, alafu tutakuwa tu swali moja tu, alafu tukuachilie bwana naibu gavana wa Kisumu County. Vidokezo vya habari za kina. Kwa fupi ni kwamba vidokezo vinakujia kutoka Kisumu County, na watu 5 wafariki dunia kwenye ajali ya barabarani katika kaunti ya Makueni. Kwani mengine mengi utakuwa unafahamishwa kutoka studio zetu all the way kutoka headquarters Nairobi pale vile na Edwin Simiu. Vidokezo vya habari. Moja kwa moja tunarudi tena katika Gumzo 47 ikiwa zimesalia dakika 10 tu itimie mwendo wa 4 asubuhi. Msikilizaji, tuweze kumalizia Gumzo 47 kama alivyosema Mwashumbe. Tuko naye Deputy Governor Kisumu County hapa, Daktari Owili, katika studio zetu ambazo leo tumeziweka katika barabara ya Oginga Odinga ndani ya Kisumu County. Kote nchini Kenya ukiwa unasikiliza Radio 47, pia unaweza kuiwatch live katika TV 47, na hali kadhalika pia unaweza kuwatch live katika mtandao wa www.radio47.fm tena kwa mpigo zaidi. Ila short while tutakuwa tunachukua pia maswali mawili matatu tu kutoka kwa wakazi wa Kisumu ili tuweze kujua wao pia wanachangia nini katika Gumzo 47. Wacha tuanze na huyu. Kwanza, unaitwa nani na unafanya nini Kisumu County? Okay, mimi naitwa Simba Morris Omondi, mkaaji wa Kisumu City. Nimefurahi sana nikiona Deputy Governor wetu Mr. Mathew Ochieng, which tunatarajia yeye kukuwa governor next 2027. We expect more from him. Right. All right. Hayo ndio maoni yake hapa. Gavana onekana mambo yako si mabaya sana hata 2027 gavana. Ama gavana ushaanza siasa ya 2027. Naibu gavana, baby, kuna hili swala pia la wakulima wa miwa katika hii kaunti ya Kisumu. Maana unajua tena Kisumu pia vile pia ni kaunti ambapo kuna viwanda pia vya miwa na vile pia kuna wakulima wa miwa. Na hivi majuzi tu rais alipokuwa hapa hivi alisema kwamba wakulima wote wale ambao hawajalipwa pesa zao za miwa kufikia Disemba watakuwa wanaweza kupata ya marupurupu yao na vile pia pesa zile ambazo walifanyia kazi katika swala zima la miwa. Baby, mipango imeanza tayari? Kwanza kabisa, I am on record telling the president that in his tour of this region, he must address himself to the issue of the sugar sector. All right. Pande ya inchi, the only cash crop we have ni hiyo mambo ya sukari, ya sugar na mambo kama haya. We have seen elsewhere a lot of emphasis put on mambo ya tea, mambo ya coffee, and they have spent billions of shillings by the way kuboresha that sector. And so hapa hiyo mills, Shemelil, Muhoroni na Miwani, wafanyikazi hawajalipwa. Ile pesa wafanyikazi wanatoshwa ili wapeleke kwa NSSF ama NHIF hawajapeleka. Pia kuna wale ambao walikuwa wamepeleka pale miwa yao hawajafanya nini, hawajalipa pesa yao. Lakini hizo kampuni kwa hivi sasa iko kwa mkono ya nini, ya serikali. Kwa hivyo tulikuwa tumemwambia lazima ahakikishe hiyo mambo yote amayatekeleza. Lakini pia akakuja akasema atayatekeleza. Kwa hivi sasa bado hajatekeleza, and we still have hope ya kwamba atatekeleza.
Na nikimalizia hii mambo ya sugar whatever, in the last regime of Uhuru Muigai Kenyatta, we had a sugar task force report that was led by Governor Oparanya na Waziri Munya wakati hiyo alikuwa waziri ama kilimo. Now those the task force report is now in parliament. There's a sugar a sugar bill that is ongoing. And so we expect that because they have the majority in parliament, because they are bought wabunge, we ensure that that report that bill ifanywe ikiwa act ndio watu wetu wasaidie. Kwa hivyo mkulima wa Kisumu County kwa hivi sasa ambaye shughuli yake ni miwa ajue kwa hivi sasa hakuna chochote ambacho kinaendelea kuhusiana na malipo. Kuna mambo mengi kuhusiana na malipo, hakuna kitu kinaendelea. Ndio. Tunangojea ili rais vile alikuwa amesema wizara inahusika ilete pesa watu wetu walipwe, walipie watoto wao shule kwa sababu watoto wao wengi sasa hawezi enda shule. So tuangalie by December kutakuwa na namna gani. Maoni yako kuhusiana na huu mzozo pale Sondu. Maoni yako tu kuhusiana na mzozo unaoendelea pale katika mpaka. Nimezaliwa Sondu. Ndio. Na kwa hivi sasa tunaomboleza vifo ya watu 7. Wameuawa kiunyama. Na mimi pia niliambia rais I ensure hiyo mambo ya Sondu ameaddress kikamilifu. Na niseme wajua there is what I consider bullying of our people anytime Ruto and his people are in power. I mean, let me say it. What do you mean? Right? Yes. What do you mean? What do you mean, Mheshimiwa? Do you know in the last 3 months alone, yes. we have been raided more than 5 times. And in every raid, wanaua watu. Na ni militia, tushawaambia. Lakini sasa alisema naleta GSU, tunasema tunakaribisha. Lakini suluhisho ya kudumu ni ile boundary. Kati ya Kisumu na Kericho. Lazima wenye wanahusika watueleze boundary iko wapi. Na tukishaeleza boundary iko wapi, kila mtu, sababu ni mambo ya revenue. Watu wa Kericho wanasema watu wa Kisumu wanakuja wanachukua pesa kutoka kwetu. Sisi pia tunasema watu wa Kericho wanakuja kuchukua pesa kutoka wapi? Kisumu. Alafu na mambo ya uwizi wa mifugo. Kwetu huko Nyaka huwezi kuwa na mifugo, na ukiwa na mifugo unalala kwa nyumba. Na ni sababu kutoka pande ile ingine. Kwa hivyo wasuluhishe mambo ya boundary, very important, na pia wasuluhishe mambo ya uwizi wa mifugo. Na ndio nikasema wakati huo ya kwamba hakuna haja kabisa rais wetu kupeleka polisi Haiti. Anapeleka polisi Haiti kufanya nini? Na hapa Sondu peke yake hawezi fanya nini? Masuala mengine mawili tu kwa haraka kwa dakika moja kama unaweza kuzungumzia Mheshimiwa Naibu Gavana. Swala kwanza la housing, maybe Kisumu limeanza, maana kuna zile nyumba za bei nafuu, na unajua tena ni ushirikiano wa serikali kuu na vile vile pia serikali za county, maybe imeanza. Alafu chengine pia ambacho tutamalizia nacho Bwana Gavana, nilimsikia gavana mwenyewe Nyong'o akisema hii AFCON tunataka ikuje Kisumu City. Na mnaipeleka upande wa Eldoret pale vile, na Eldoret tunajua kwamba wao ni wakimbiaji na Kisumu ni wachezaji mpira. Maybe kufikia hivi sasa kuna mwafaka wote itakuwa inafanyika upande wa Kisumu City. Kwanza mambo ya affordable housing. Sisi tulianza hii kitambo. We have the Makasembo housing project that is 70% complete. Massive investment. Before serikali ya mtukufu rais. Na tuseme ya kwamba pia Alex, mambo ya housing, affordable housing, sio mambo ya national government. Hiyo ni devolved function. Na tumeona hii serikali wanajaribu kuchukua mambo mengi ya ugatuzi ili wafanye peke yao. Na tunajua nia yao ni gani, wanataka kulainisha mfuko yao na nini na pesa. All these things that they were doing here wanataka wafanye wao wenyewe, ndio walete watu wa kufanya wenyewe, ndio wapate hiyo pesa wenyewe. And yet those things are part of devolved function. Na umeniuliza mambo ya mpira. Hapa Kisumu, hapa Nyanza ndio ngome ya football. Hapa ndio Peter Dawa alitoka na wengi wao. Kwa la Musa Otieno walitoka tu hapa. Itakuja Kisumu hapo. Hawa ni watu wa hapa. Na hao unaona hapa ndio mashabiki wa nini? Wa hiyo mpira. Western Kenya ndio kuna mashabiki. The 2 top teams in this country
ni Gor Mahia na AFC Leopards. Yes. Yeah? Gor Mahia ni timu yetu. Yes. Hapa ndio timu ndio ngome ya Gor Mahia. Yes. Na kule ni AFC Leopards. Sasa inakuwaje ati mtu anachukua mpira ya AFCON kupeleka kule Eldoret? Na huko ni wakimbiaji tu. Yes. Na hata wakipeleka hiyo mpira huko anaenda kwa uwanja kuona sababu hawajui mpira ni nini. So hawa wakitoka hapa kwenda mpaka Eldoret inakuwa expensive. Okay. Ndio sasa nataka kushukuru gavana wetu alimueleza alete hiyo mpira hapa na ameleta. Okay. Na sasa nataka kujua mpanga yao ni ipi. Wanakuja lini? Okay. Ndio. Na wataboresha boresha lini ile uga wa Jomo Kenyatta. Right. Ili iwe kwa ile standard ya to be able to host AFCON. But this AFCON the majority of supporters will be from Western Kenya, will be from Nyanza, from Nairobi. Thank you. Hii ya kupeleka Eldoret ni pengine they wanted to upgrade the stadium. Asante sana. Thank you. Asante sana naibu gavana kutoka upande wa Radio 47 kwa utangazaji bora, wanahabari wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo Radio 47, hapa ndipo. Hapa ndipo Radio 47 ni bronze winner Kuza Awards 2023 People's Choice. Taarifa za hivi punde na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47. Ni saa 3 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za Radio 47, stesheni inayokuwa kwa kasi na iliyo katika safu ya radio bora zaidi nchini. Jina langu ni Edwin Sumio. Kamati maalum ya bunge la Seneti inayochunguza mauaji ya halaiki kwenye msitu wa Shakahola katika kaunti ya Kilifi inaandaa ripoti yake kwa sasa licha ya kushindwa kuhoji mwanapatholojia mkuu wa serikali Johnson Odor pamoja na mhubiri tata Paul Mackenzie. Kamati hiyo ikiendelea kuandika au kuandaa ripoti kabla ya kutoa kwa umma hapo kesho, imemtoza faini ya shilingi $500,000 Johnson Odor kwa kutotii maagizo ya kufika mbele yake. Odor alikosa kutii mwaliko wa pili wa maseneta bila kuomba radhi, hali ambayo imesababisha kamati hiyo kumtoza faini. It is the order of this committee. The fine is still holding and he must pay the fine personally.